Okay. Alright. Kitina ada lagi ke? Ada. Ada, Kitina. Okay. Kitina. Okay. Apa nama? Saya dah okay. Apa namanya? Ada dua orang lah yang mesej saya cakap dia tak berapa sihat hari ni. So, Kitina seorang lah. Salah seorang lagi. Siapa? Siapa seorang lagi? Tak ingat dah. Ada banyak student message. So awak boleh join je lah untuk awak boleh join kejap je ke ataupun ikut pada keselesaan awak. Okay. Saya faham sakit kan, kita tak boleh nak control benda tu. Okay, just yang penting attendance. Saya assume bila orang dah masuk dalam ni, saya assume semua hadir lah. Okay. And okay, I'm going to share my screen. Share your entire screen. Okay, so topic 1, molecules of life. Okay, topic 1, molecules of life. So we're going to discuss, what is it? Yeah, this one. We already discussed this one, or we stop at here. Kita stop sini ke ataupun kita dah masuk? Saya lupa antara kelas awak dengan satu lagi ni. Kita dah discuss ke yang ni? Ke belum? Belum. Belum. Okay, Belum. thank you. Thank you guys. Alright, so we already discussed on Monday apa saya pakai ni? Okay, on Monday we already discussed the level of proteins. Okay, level of protein we have 4 level of protein: primary, secondary, okay, primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, and okay, so sekejap. Okay, so primary level structure. What is the bond? Daniel, what is the name of the bond in primary level? Ya, madam. What is the name of the bond in primary level? Ya, Daniel. What is the name of the bond? Kita ada primary, okay. Just Peptide bond. okay, good. Peptide bond, betul, pandai. Okay, Amira Shazwa, example of primary level. Glucagon, very good. Okay, secondary level, what is the type of bond in secondary level, Afrina? Huh? What is the type of bond in secondary level? Secondary Ya, secondary level, apa bond dalam tu? polypeptide. Polypeptide is protein. Saya tanya apa bond dalam protein? Apa bond dalam secondary level? Pep. Hydrogen bond. Yes, hydrogen bond. Okay, apa example, Anas? Example keratin. Keratin. That is example for what, Sarah Sofia? Keratin example untuk apa? Alpha helix or beta pleated sheet? Alpha helix. Alpha helix, very good. What is the example of beta pleated sheet? Nick, Patricia? Nick, Patricia. Oh, left. Okay. Sagina, example of beta pleated sheet. Silk protein. Silk protein, very good. Okay, and then we have tertiary level. Tertiary level, we have 5 types of bond and interaction. Tengku Alia Maisara, give me one. Hydrogen bond. Hydrogen bond, very good. King, bagi satu.
Keying? Ke Keying dah tukar modul? Keying ada ke? Tak ada Hana? Hana? Ya, madam. Hana dah siap ke Hana? Aha. Okay. Tertiary structure. Apa nama bond dalam tu selain hydrogen bond? What type Ionic of bond? bond. Ionic bond. Very good Hana. Thank you. Syafira Akilah. Lagi. Yeah. Hydrophobic interaction. Hydrophobic interaction. Very good. Kamila. Yes, madam. Kamila. Yes. What are the type of bond and interaction in the tertiary level? Van der Waals interactions. Van der Waals interaction. Good. Example of tertiary structure. Amira Alia Hanim. Example of tertiary structure. Amira Alia Hanim. Myoglobin. Myoglobin. Very good. Example of quaternary structure. Jude. Hemoglobin. Hemoglobin. Very good. Alright. So for today, we're going to discuss effect of pH and temperature on the structure of protein. Okay, King. Okay, Mak tak boleh buka. I faham. So King. Okay. Alright. So two factors that can cause denaturation of protein. So ada dua faktor saja yang boleh buatkan protein denatured untuk kita punya syllabus. First adalah extreme pH. Okay, pH yang ekstrim, protein akan denatured. Yang kedua, extreme high temperature. Okay, extreme high temperature. Extreme pH and extreme high temperature. Extreme pH apabila kalau awak tulis high pH salah. Dia kena extreme pH. Sama juga temperature. Kalau you tulis extreme temperature salah. Kena guna term extreme high temperature. Okay. So macam mana protein ni boleh, how protein can be denatured? Denaturation of protein due to the breakdown of hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interaction, disulfide bridge, all these type of bonds are broken down. Okay, they are broken down. So they cannot breakdown, maksudnya dah musnah lah. So this type of bonds, okay, bond ni lah yang akan maintainkan 3D shape. So bila bond ni tak ada, dia akan lose its original conformation. Okay, the original conformation akan hilang. Dia tak boleh lagi maintain 3D shape. Okay, then eventually it will cause the protein to lose its ability to function. So protein tu tak boleh function lagi dah. Sebab apa? Sebab bonds yang maintain dia punya original conformation dah broken down. Okay, so this is just the diagram that show the level of protein. Okay, so how denaturation occurs at level of protein structure. So dekat setiap level ni, level of protein ni dia akan tunjukkan macam mana denaturation tu berlaku. Disebabkan apa? Okay, untuk quaternary, okay, for quaternary level, quaternary structure, this is due to dissociation of protein subunit. Okay, for example, we have hemoglobin. Okay, hemoglobin, tukar kali. Okay, for example, we have hemoglobin. Hemoglobin is made up from 2 alpha and 2 beta. Okay, so what happen is this will dissociate. Okay, this will dissociate. And bila dia dissociate, dia akan disrupt. Okay, it will disrupt the arrangement of the subunit. Allah. It will disrupt the arrangement of subunit. Okay, ini disrupt the arrangement of subunit. Okay, nice. Okay, tertiary structure. Tertiary structure, how it loses its function? It will cause the disruption of disulfide bridge, hydrogen bond, ionic bonds, van der Waals, and hydrophobic interaction. Okay, disulfide bridge, hydrogen bond, ionic bonds, van der Waals, and hydrophobic interaction.
So yang benda-benda ni lah, okay, these bonds that maintain the 3D shape will broken down. So dia akan denatured. And secondary structure, protein will lose all regular patterns. So for secondary structure, it is alpha helix and beta plated sheet. Okay, so what happened if denaturation occur at secondary structure, it will lose these patterns. The alpha helixes and the beta plated sheets cannot be maintained. Okay, it cannot be maintained. Why? Due to the disruption of hydrogen bond. Okay, due to the disruption of hydrogen bonds. Okay, for primary structure ni yang paling tough. Dia yang paling bukan paling relax tapi yang paling tough lah. Dia macam entahlah extreme pH ke, extreme high temperature ke, okay, I still okay, I still strong, I still maintain. Okay, primary structure not disrupted by denaturation, remain as sequence of amino acids. Okay, it will held together by peptide bond. Okay, dia akan held together by peptide bond. Okay, and sometimes denaturation can be reversible. Okay, denaturation sometimes it can be reversible, and that process is known as renaturation. Okay, renaturation. For example, in rebonding technique. Okay, in rebonding technique. Okay, keratin in rebonding technique. So what happen is, siapa yang pernah rebonding kat sini? Ada tak siapa-siapa yang pernah rebonding? Saya. Sakinah. Wow. Pernah. Okay. Ceritakan sikit pengalaman Sakinah dengan siapa? Jaslina. Jaslina pernah rebonding ke? Dulu sekali. Okay. Dia kalau lepas rebonding tu tak boleh basuh rambut Ada basuh 3 hari. Berapa lepas 3 hari? Sakinah ke? Dia ada berapa hari saya tak ingat tapi tak boleh basahkan rambut. Tak boleh basuhkan rambut kan Sakinah? Betul ke? Jaslina ya. cakap. Ya, Okay. betul. Kenapa tak boleh basuhkan rambut? Tak tahu, saya rasa nanti dia akan keli balik. Ya, betul. Dia akan keli balik. Jess, dia ada cerita tak beritahu macam mana, kenapa dia tak bagi basahkan rambut? Ada mak saya cakap. Mak awak cakap apa? Awak cakap kalau basahkan rambut nanti dia jadi yang sebelum ni balik. So buat apa buat? Oh, berapa ratus awak buat? Dah 2 macam tu. Oh ya? Mahal cakap rebonding ni. Okay. So, macam Sakinah and Jess cakap, dia bila rebonding ni, okay, rebonding ni dia tak boleh bagi kena air tau. After 3 days Jess, Sakinah? Ke 2 days? Dalam 2-3 hari macam tu pun. Dalam 2 to 3 days lah. From 2 to 3 days, awak tak boleh basuhkan rambut. Okay? Sebab apa? Bila awak basuhkan rambut, denaturing agent ni akan di-remove. Okay, dia akan remove. So, dia akan kembali kepada bentuk asal. It may renature. Okay, when it may renature. So, when you expose so for example, keratin. Okay, dalam rambut kita ni ada keratin. So, keratin, so kita pergi salon, kita nak buat rebonding. So, bila buat rebonding, dia dah mengalami denaturation. Denaturation macam tu. Kita dah buat rebonding kan. Tu awak tak boleh basuh. Tak boleh basuh rambut 2-3 hari. Katakanlah awak basuh juga. Okay, tak boleh lah semacam tak berpeluh kan. Berpeluh. So semacam nak basuh jugalah. Apa yang akan jadi? Rambut awak tu akan menjadi pada bentuk asal. Dia akan mengalami proses renaturation. Okay, renaturation. Okay, kenapa? Sebab denaturing agent tu dah di-remove. So it may renature when chemical and physical aspect of its environment revert. Okay, revert back to normal. Balik kepada normal. Okay. Alright. So itu adalah denaturation. Dan kita pergi kepada formation and breakdown of dipeptide. Okay, dipeptide. Formation and breakdown of dipeptide. So kalau water, kita ada apa ya? Sekejap saya panggil nama. Diana Irdina. Kalau water kita ada apa type of bond? What is the type Hydrogen bond. Hydrogen bond. Very good.
Manisha, what is the bond for carbohydrate? Manisha. Manisha. Manisha ni ada ke? Kena tukar modul. Yes, madam. Yes, Manisha. Yeah. What is the type of bond in carbohydrate? Tak apa, kita ada 2 jam kelas kita. Saya boleh tunggu sampai pukul 4. Jumpa tak, Manisha? Glycosidic bond. Yes, thank you. Glycosidic bond. Aiman, lipid. Apa nama bond? Muhammad Aiman. What is the type of bond in lipid? Set. Okay, tak apa. Hang cari dulu. Tak ada ya. Tak ada lah, dia cakap tak ada. Menarik, saya tak pernah ajar. Saya tak ajar rupanya. Alia Syakira. Type of bond in triglyceride. Lipid. Alia Syakira, ada tak? Ada. Type of bond in triglyceride. Lipid. Ester linkage. Yes, ester bond, ester linkage, Aiman. Okay. Thank you. Tak apa, mungkin tak perasan. Okay, mungkin tak perasan. Ada, mungkin tak perasan. Alright. So, kalau untuk protein, kita ada peptide bond. Okay, peptide bond. So, formation and breakdown of dipeptide, kita ada. So, how we going to form dipeptide? So, in order for us to form dipeptide, we need 2 amino acids. Okay, first amino acid and the second amino acids. So as you all know, the basic structure of amino acid, you draw the amino group, buat dash, letak carbon, letak R, letak H, then draw the carboxyl group. Plus, lukis lagi satu. Okay, lukis lagi satu amino acid. Okay, and then these 2 amino acid will undergo process condensation. So, bila condensation, water will be removed. You need to show the removal of water. So, water will be removed. After that, what happened? It will form dipeptide. Okay, dipeptide is the condensation process between 2 amino acids. So, you just copy back. Okay, you just copy the, if you're not sure how to draw, benda ni senang je, adik awak pun boleh buat. So, salinlah balik NH. Salin je balik sini. Tapi dekat sini, ini adalah bond yang akan connect the first amino acid and the second amino acid. And that is known as peptide bond. Okay. And don't forget to show molecule of water is removed. Okay. Alright. Okay, so this is classification of sekejap, ada soalan ke? Suka hati saya je. Ada soalan ke? Ni? Ada tak nak tanya? Ada tak nak tanya? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya assume awak faham. Okay, tak ada. Alright, so we move on to the next one, classification. Okay, classification, we have 3 class of protein. The first one is fibrous.
fibrous protein. The example of fibrous protein is keratin, collagen. Okay, keratin, collagen. So, what is fibrous protein? Fibrous protein refer to polypeptide chains organized as long strand or sheet. Okay, dia organized as long strand or sheet. Macam ni lah. Strand macam ni. Okay, macam tu. Okay, it is stable structure and won't dissolve in water. For globular protein, polypeptide folded into spherical shape. Bentuk spherical. Okay, spherical shape. For example, enzymes, hemoglobin, myoglobin. Okay, and the last one is conjugated protein. Conjugated protein refer to protein with non-protein material. Kita tengok example hemoglobin. Hemoglobin ni adalah protein. Dekat hemoglobin ada satu non-protein material. Apa? Okey, dalam hemoglobin ni ada apa? Apa itu non-protein material? Boleh beritahu tak siapa-siapa? Non-protein. Apa? Sekejap, okey. I rephrase my question. Dalam hemoglobin ada apa? Jess, dalam hemoglobin ada apa? Jess, Iron. Okay, good. Iron, betul. Dalam hemoglobin ada iron. Other than that, Carmilla? Yes. Ya. Sekejap, teacher. Ya. Apa dia? Sekejap. Dalam hemoglobin ada apa? Globular protein. Globular protein is hemoglobin. My question is, what inside hemoglobin? Jude? Oxygen. Oxygen. Okay, alright. Okay, makes sense. Ferrum, the iron attached to oxygen. Okay, makes sense. Alia Najwa. Ya, Kamila, ada jawapan? Protein. Protein. Globin. Huh? I mean tak I. Tak apa Kamila, fikir lu. Saya tanya yang lain. Alia Najwa. 2 alpha chain dengan 2 Okay. beta glucose. Obviously. Tell me something that I don't know. Okay, hemoglobin of course ada 2 alpha chain, 2 beta chain. Okay, good. Maksudnya awak faham apa yang saya ajar. Okay, Daniel, Ya, madam. ada apa dalam hemoglobin? Tak tahu. Carbon dioxide. Okay, betul. Dia boleh bawa carbon dioxide juga. Betul. Make sense. Betul. Daniel, thank you. Okay. Jia. Lu Jia Yuan. Saya panggil Jia. Him. Thank you. Yep. That's the answer I want. Him. Okay. Him. Alright. So, hemoglobin ni dia ada, dah nama hemoglobin mestilah ada heme. Okay. Heme. Heme group tu adalah non-protein material that attach to hemoglobin, the protein. Okay. That is conjugated protein. Okay. That is conjugated protein. Okay, so awak akan jumpa lagi conjugated protein ni dalam SEM 2 nanti. Topik 4 biocatalysis. Kot. Yes, biocatalysis. Okay? Alright. Boleh, ada soalan setakat ni? Protein, ada soalan? Senyap. Itulah korang tahu. Senyap. Tak ada. Okay, awak kalau dalam kelas saya yang macam saya memang real dalam kelas face to face pun memang saya akan tanya soalan. Saya akan tanya je. Bawa fed up. Okay, so
Memandangkan tak ada soalan, saya akan tanya awak soalan. Based on learning objective, saya akan tanya. Describe the basic structure of amino acid. Jihan Nafisah. Saya tak panggil lagi kan? Jihan Nafisah. Ya, madam. Okay, describe the basic structure of amino acid. Ada apa? Amino group, Very good. carboxyl group, and Yep. side chain. Side chain. Okay, kaki dia ada apa? Kalau kepala side chain, kaki dia ada? Kaki dia ada hydrogen. Good. Hydrogen atom. Very good. Jihan, betul. Hafizah. How amino acids are grouped? How many amino acids are grouped? Hafizah. 4. 4. Apa 4? Non-polar, acidic, polar and basic. Okay, good. Non-polar, polar, acidic, basic. Describe primary, secondary, tertiary, quaternary level of protein and the type of bond involved. Shafri Darwish. Primary. Apa type of bond? Hydrogen, bukan, peptide bond. Peptide bond. Very good. Sharash. Ya, Secondary. Secondary. Apa type of bond? hydrogen bond. Hydrogen bond. Very good. Okay, semua saya dah panggil. Okay. Balik kepada Sakinah. Tertiary. Tertiary. Sekejap. Nak Kamila, get ready. Saya nak tanya lepas ni. Sakinah, ada 5. ionic bonds, Ionic bond lagi. hydrogen bonds, Ya. disulfide bridge, Yep. hydrophobic interactions, Yes. van der Waals interactions. Van der Waals interaction. Okay. So, same bond untuk quaternary. Quaternary level pun sama type of bond. Describe the effect. Okay. Describe the effect of pH and temperature on the structure of protein. Okay. 2 factors, Kamila. 2 factors that cause denaturation. Kamila, 2 factors that cause denaturation. 2 factors of. Can you repeat back? Okay. 2 factors that cause denaturation of protein. Extreme pH level Yep, very good. Extreme pH lagi satu. and extreme high temperature. Yes, betul. Extreme pH, extreme high temperature. Okay, and the last one, classified proteins according to structure and composition. Keying. Keying tak boleh buka mic. Kitina tak boleh, tak sihat. Okay. No matter, you can ask if you want. Oh, okay. Are you sure? Yeah. Alright. Okay, so classification of protein ada 3. Bagi setiap satu. Fibrous proteins, Okay, fibrous protein, globular proteins, globular proteins. and conjugated proteins. Okay, very good. Fibrous, globular and conjugated. Okay, so untuk protein semua boleh jawab dengan cemerlang. Formation and breakdown ni tak tahulah. Saya kena tengok awak lukis. Okay, so I move on to the next subtopic, the last subtopic. InsyaAllah, sekejap lagi habislah kita chapter 1, minggu depan chapter 2. Okay, so the next, where is it? Okay, sabar. Okay, the next subtopic is DNA and RNA molecules. Okay, state the structure of nucleotide as the basic composition of nucleic acid, DNA and RNA. Illustrate the structure of DNA based on the Watson and Crick model. State the type of RNA. Compare. Soalan favorite, compare. Okay, compare DNA and RNA. Compare adalah ClO3. ClO3 maksudnya level dia tinggi lah. Okay, learning outcomes yang level 3, level tinggi. Bila soalan compare, you kena includekan similarities and differences. Okay, so before I move on to the next slide, saya nak tanya yang SES ni. Seperti Shafri Darwish, apa yang awak tahu pasal DNA?
Apa yang awak tahu pasal DNA? Dia Tak membawa payah maklumat SES lah. genetik. SDS pun tahu. Apa dia? Dia membawa maklumat genetik. Dia membawa maklumat genetik. Oh, gitu bahasa Melayu. Okey, membawa maklumat genetik kan Syafri Darwis? Aha. Ha. Betul? Betul? Carry genetic information. Tengku Alia Maisarah. Lagi, DNA. What do you know about DNA? Dia ada dekat nukleus. Okay, located inside nucleus. Betul, dekat nucleus. Dekat, bukan dekat dalam nucleus. Okay, Jihan Nafisah. DNA. Dia consists of 2 strands of nucleic acid. Consists of 2 strands of nucleic acid. Okay, tak tepat. Consists of double stranded. Okay. DNA adalah double stranded polynucleotide. Nucleic acid tu maksudnya DNA dengan RNA. So tak tepat Okay, tak apa. Mencuba, bagus. Lagi siapa? Afrina Sharafana. Susah benda sebut. Monomer dia nukleotide. Okay, monomer nukleotide. Itu yang saya cari. Monomer adalah nukleotide. Okay, so monomer dia adalah nukleotide. Monomer untuk protein apa ya? Jud. Monomer untuk protein tadi apa, Jud? Amino acid. Amino acid, very good. Okay, so nucleic acid, we have 2 type. We have deoxyribonucleic acid, terus DNA je, and RNA, ribonucleic acid. Basic, the monomer of nucleic acid is nucleotide. The structure of nucleotide, we have phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Okay, itu adalah structure of nucleotide. So, we have phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Okay, pentose sugar for DNA and RNA is different. Okay, is different. For ribose, ribose is pentose sugar for RNA. Deoxyribose is pentose sugar for DNA. Okay, pentose sugar is pentose sugar for RNA is ribose, pentose sugar for DNA is deoxyribose. Okay, that is one of the difference that you can discuss and compare between DNA and RNA. Okay, and then we have nitrogenous base. Okay, this is the nitrogenous base. Okay, nitrogenous base. Nanti kita tengok. Nitrogenous base ni dia ada 2 group. 2 groups. It consists of pyrimidines and purine. Okay, pyrimidine and purine. Purine, the structure of purine is larger than the pyrimidine. Okay, the structure of purine is larger than pyrimidine. So you can see from here, purine, dia punya structure has 6-membered ring attached to 5-membered ring. Dia besar. Okay, and dia punya base dalam group purine ni adalah adenine and guanine, A dengan G. So kalau kita tengok dekat gambar ni, kita tengok yang ni besar. Diagram ni besar. Okay, yang ni besar. So bila dia besar, dia sama ada A atau G saja. Yang kecil TCU. Kecil adalah pyrimidine. Yang kecil ni adalah pyrimidine. Okay, pyrimidine. So bila dia pyrimidine, dia punya basis adalah CTU. Kalau dalam DNA, C dengan T. Okay, kalau dalam DNA. Okay, sebab DNA punya basis adalah, apa DNA punya basis Anyone can tell me? Basis of DNA. Basis of DNA. A, T, C dengan G. Pandai siapa? Thank you Syafri. Okay, A, T, C dengan G. C, G lah. Okay, A, T, C, G. That is the basis for DNA. Okay, DNA. Basic ini daripada darjah 5 tak? Ni kot belajar kot benda ni. Darjah 5, SPM kan belajar benda ni. So memang mesti awak macam boring sebab macam okay, ni berapa kali nak cerita macam tu. Okay, so DNA, structure of DNA based on Watson and Crick model.
the monomer. First, kalau nak cerita cakap dulu pasal monomer. Monomer of DNA is nucleotide. Okay, nucleotide. Cerita nucleotide ni ada apa? Each nucleotide consists of deoxyribose, phosphate group, nitrogenous base. So dekat sini kita tengah cerita pasal DNA. So awak kena cakap deoxyribose. Kalau awak just cakap each nucleotide consists of pentose. Pentose tu dia ada dua jenis. Dia ada ribose and deoxyribose. So you have to be clear. Okay, because this refer to DNA, so you have to state deoxyribose as the pentose sugar. Okay, and then state here DNA molecule is anti-parallel. Okay, DNA molecule is anti-parallel. Apa dimaksudkan dengan anti-parallel? Apa Hafizah, Zura Hafizah, apa dimaksudkan dengan anti-parallel? Hujung yang berbeza. Kalau Apa dia? dia Hujung yang berbeza? dia tak sama. Betul, dia tak sama. Betul, dia tak sama. Anti-parallel tu maksudnya dia tak sama. Contoh kalau awak tengok gambar ni, ini fosfat duduk ke atas. Fosfat ni macam tunduk ke bawah macam tu. Ni fosfat dia pointed ke atas, sebelah sini yang bawah. Okay, fosfat yang kat sini pointed ke atas, bawah ni yang kat sini pointed ke bawah. Okay, itu adalah anti-parallel. Nanti kita akan belajar dalam topik 6. Sini adalah 5 prime, sini adalah 3 prime. Sini adalah 3 prime, sini adalah 5 prime. Apa itu 5 prime, 3 prime? Nanti kita belajar dalam topik 6. Itu maksudnya anti-parallel. Dia tak selari. Kalau selari maksudnya sini 5 prime, sini pun akan 5 prime. Tak nampak, cakap saya tukar. Kalau dia selari, kalau dia parallel, maksudnya sini 5 prime, sini pun akan jadi 5 prime. Tapi sebab dia anti-parallel, this is 5 prime, sini adalah 3 prime. Okay. Next kita tengok, the two strand must twist around each other forming a double helix. So dua-dua strand tu akan twist, okay, forming double helix. This is double helix. Okay, they twist around each other. Okay, next we have, okay, next dia cakap kat sini, the two strands, okay, the two strands held together by hydrogen bond. Okay, dia adalah dua polynucleotide strand kan, double stranded kan. So siapa yang pegang dia orang ni? Hydrogen bond yang pegang. Hydrogen bond tu duduk dekat. Okay, hydrogen bond can be found between base pair. A will pair with T for 2 hydrogen bond. G will pair with C for 3 hydrogen bond. ATGC, AT2, GC3. Okay. Each full turn of helix has 10 base pair, the sugar phosphate backbone on the outside and the bases on the inside. And then we have another type of bond. We have phosphodiester bond. Okay. Nucleotides are linked to each other by phosphodiester bond. Okay, between sugar and phosphate group and forming backbones. So dekat gambar kita tengok mana duduknya si phosphodiester bond. Dia cakap tadi phosphodiester bonds, okay, nucleotide are linked to each other by phosphodiester bond. So basically satu nucleotide, okay, one nucleotide, this is one nucleotide, is connected between each other by phosphodiester bond. So phosphodiester bond is this one. This is phosphodiester bond. Phosphodiester bond, phosphodiester bond. Same goes for here, phosphodiester bond. Macam mana ni? Phosphodiester bond, phosphodiester bond. Okay, yang tu. Phosphodiester bond adalah backbone.
dia adalah backbone of DNA. Okay, phosphodiester bond is backbone of DNA. They connect the nucleotide from each other. Okay, satu nukleotide tu bercantum dengan satu nukleotide melalui apa? Melalui phosphodiester bond. Hydrogen bond yang nak highlight juga. Hydrogen bond yang ni lah. Hydrogen bond can be found located between two base pair. AT 2 base pair, GC 3 base pair. Okay? Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh, madam. Pandai. H64 ni pandai. Okay. Next kita pergi. Oh, ke habis dah? Oh, habis dah. Alright. Itu je untuk DNA. Okay. Nanti saya explain satu lagi. Jangan ada dari pasal ratio. Nanti saya explain. Alright. And then we go to ribonucleic acid. Ribonucleic acid atau RNA, it is single stranded. Okay, dia selamanya single selama-lamanya. Single untuk 2 dekad. Ni. Dia single untuk berdekad-dekad. Single stranded polynucleotide. Okay. We have 3 types of RNA, mRNA, rRNA, and then we have tRNA. M for messenger, R for ribosomal, T for transfer. T for transfer, R for ribosome, M for messenger. So each type of RNA has its own function. Kita tengok dekat sini, this is RNA. The basis for RNA is AUCG. So these are the basis for RNA. AUCG. Okay, ini adalah basis lah untuk RNA. AUCG. Okay. Single stranded. Okay, so this is the diagram that show 3 type of RNA. So kalau kita tengok mRNA adalah yang colour pink ni. Okay, line colour pink ni, ini adalah mRNA. Messenger RNA. Yang ni, yang semua ni. Okay, yang ni, semua ni. Ini adalah tRNA. Transfer RNA. Yang bulat macam ribosom tu adalah ribosom lah. Ribosomal RNA. rRNA. Okay. Alright. Comparison. Compare. Soalan compare. Bila soalan compare, selalunya soalan essay lah dia tanya kan. Soalan essay. Bila soalan essay, 5 markah, compare between DNA and RNA. First rule of essay, you cannot do it in table form. Cannot. Okay, you tak boleh buat dalam table form. Satu. Point form pun tak boleh. Second, yang ketiga, make sure when you differentiate, in one sentence. For example, DNA is double stranded while RNA is single stranded. Macam tu. DNA is double stranded while RNA is single stranded. Okay, macam tu lah. So kita back to similarities. Okay, maksud similarities persamaan lah. Apa persamaan DNA dengan RNA ni? Both are nucleic acid made up of monomer called nucleotide. Or you can write both are polynucleotide made up of monomers called nucleotide. Satu comparison, satu markah. Okay, the differences. DNA is double stranded while RNA is single stranded. Selalunya kita susun kita punya point dalam lecture note ni lah. Kita susun kita punya point based on the priority, based on importance. Okay, kita ada berapa ni difference? Kita ada 7 differences. Kita susun ikut yang paling penting. So paling penting, cerita dulu pasal strand dia. Double stranded, single stranded. Yang kedua, pentose sugar in DNA is deoxyribose, while pentose sugar in RNA is ribose. Next, nitrogenous bases in DNA are
ATCG, while nitrogen bases in RNA are AUCG. Okay. Next, DNA is relatively larger molecule, while RNA is a smaller molecule. DNA is more stable, while RNA is less stable. Second last, there is only one basic type or basic form of DNA. RNA, we have 3 basic form. 3 basic form tu kena state apa 3 basic form tu. Kalau ayat awak sampai situ je, contoh ayat awak, DNA only has 1 basic form, while RNA has 3 basic form. Full stop. Tak ada markah. Kena spesifikkan apa 3 basic form tu. tRNA, mRNA, rRNA. Okay. And DNA, the last one, the ratio of A to T, G to C is 1. While RNA, the ratio of A to U, G to C is varies. Okay, maksudnya dekat sini adalah, contohnya kat sini, katakanlah A complementary dengan T kan. Katakanlah A 20, berapa bilangan T? Berapa bilangan T? 20. 20. 20. Pandai. G berapa? G complementary dengan C kan? Okay, sekarang ni berapa nilai? Berapa G punya value? 22. Hah? A dengan T 20. Okay, A 20. Jude berapa? 20. Y 20. 22. Y 20. Okay, we have 2 answers. Jude 20. Afrina 22. Okay, Jude Y 20. Because the ratio of ATGC must be 1, so all must be the same value. Okay, makes sense. Afrina Y 22. Don't know. Then you cakap je lah jawapan. Okay, kalau Madam, is it because the molecule is bigger, G and C, so that's why it's 22? no, it's not. No, it's not. Okay. It's not 22. Okay. Tak ada jawapan yang betul. Salah. Okay. Kalau A dengan A 20. T 20. Okay, dah settle. So, total A dengan T sekarang ni A 20, T 20. Kan? So, total 40. 100 tolak 40 berapa? 60. 60 ni untuk bilangan G dengan C. So G berapa? 30. 30. 30. C pun 30. So the answer is 30. Yeah, the answer is 30. Okay. Itu konsep ratio of A to T and G to C is varies. Is 1. Nilai maksudnya jumlah A dengan T mesti sama. Jumlah G dengan C mesti sama. Soalan macam ni selalu ditanya dalam quiz. Okay, quiz. Sebelum ni ada quiz kan. Selalu tanya dalam quiz. And saya rasa boleh je kalau dia tanya dalam UPS awak. Ataupun dia tanya dalam PSPM ke. Contohlah UPS. PSPM soalan senang. Okay, UPS. Okay, possible je dia boleh tanya macam ni. Alright. So, Madam. yeah, that's, yeah. So for that is we assume that total got 100, is it? Kalau dia bagi dalam bentuk percentage, memang always 100. Oh, okay. Okay, unless dia bagi dalam bentuk number. Contoh dalam tu ada dalam satu DNA tu ada 200, contohlah 216. You kena kira sendiri lah. Total 4 bases tu ada 216. Dan dia akan bagi value A. Dan contoh you kena cari nilai C. Macam tu lah. Right? Okay. So that's all for chapter 1. Okay, that's all for chapter 1. Ada soalan tak setakat ni? Soalan ke?
Soalan tak? No, madam. Okay. Alright. We still have time. I already assign you. Okay, I already assigned you two works. Okay, the first is go formative, second is add puzzle. But for now, I want to discuss. Okay, we close this one. Kita nak discuss. I want to discuss this thing. I want to discuss tutorial. Okay, tutorial. If you have tutorial with you, so bolehlah tengok. Okay, nampak. Okay, tutorial. Kita akan try buat soalan tutorial. Topic 1, molecules of life. Okay, topic 1. Alah, saya tak bawa pen. Sekejap, dia tak pen. Okay, topic 1, molecules of life. So, kalau kita tengok, kita pergi tak nak MCQ sangat senang. Kita pergi kepada soalan structure. Okay, so kita tengok pada soalan structure. Okay, so question number 2. Figure 2 shows the structure formula of two organic monomers P and Q. Give the common name. So what is the common name? Apa common name? Amino acid. Yes, common name for monomer. Tengok soalan ni memang senang. Senang sangat, tak tahulah kenapa dia bagi senang macam ni. Okay, the common name is amino acid. Okay, amino acid, very good, amino acid. Okay. Sekejap. Okay, so next question. Okay, next question. State the polymer is produced from the bonding of several monomers. Okay, state the polymer. Apa dia punya polymer? Amino acid, bila dia form banyak-banyak, polymer tu kita panggil sebagai apa? Polypeptide. Polypeptide. Selain jawapan polypeptide, apa dia? Protein. Boleh, polypeptide boleh, protein boleh. Very good. Okay, then kita pergi kepada soalan seterusnya. State two functional groups. Okay, state two functional group found. State two functional group found in monomers P and Q and state the characteristic. So soalan ni 2 markah. 2 functional group and state the characteristic. So kita tengok balik yang P tu. Okay, P. Apa functional group untuk P? Amino group. Okay, amino group. Apa karakteristik dia? Basic. Basic. Okay, good. Oh, Atirah ada. At last. Izzati Atirah. Okay. Next, untuk Q. Apa dia punya functional group? Carboxyl group. Yes, carboxyl. The karakteristik? It's acidic. Acidic. Tengok soalan dia memang sangat senang. Soalan metrik ni sangat senang. Saya tak faham lah kenapa orang cakap metrik ni susah. Okay, senang. Tak percaya tanya SES. Okay, organic monomers P and Q bind to form a new compound. Draw a compound of P and Q forming a product. Okay, now I want you to draw 4 marks. Minta tolong draw sekarang. Draw sekarang boleh? 4 marks. Okay, draw a diagram to show the combination of P and Q forming a product. So saya tunjuk balik P and Q yang ni. Okay, draw a diagram to show the combination of P and Q. Basically, the question asks you to draw the formation of dipeptide. Okay, so nak minta tolong awak draw. Okay, saya bagi masa 4 markah 4 minit. Tak, sekejap sangat. 10 minit, boleh ke? 10 minit. 10 minit lama sangat. 5 minit lah. Okay, saya bagi masa 5 minit.
Astaghfirullahalazim. Saya akan select seorang untuk present, untuk share dia punya jawapan. Okay? Dah siap ke? Belum? Okay, sekejap. Sorry. Laju sangat. Lagi 3 minit lagi. 3 minit lagi Madam, Yeah. we just have to draw that one structure only, right? Yeah, draw the one structure. What do you mean? Like just the combination of P and Q when they form a product only, right? You don't have to write anything else. What do you mean by anything else? Okay, I get it. Okay. My question is sorry. Okay. Okay. Jude, I want your answer. So please send it to me by WhatsApp. Boleh ke? Jude Can I? Rush. Okay, send to me by WhatsApp. I'm going to share your answer with them. Okay. Jude, dah send ke gambar WhatsApp kat saya? Hantar gambar je. Done reading now. Done already? Oh, sorry. WhatsApp ni tak suka lah WhatsApp ni. Okay, Jude. Okay, the question asks you to draw a diagram to show the combination 4 markah. So you kena draw start daripada condensation process. Amino acid plus amino acids, condensation, and then you get the peptide bond. Okay, Jude? Oh, okay, madam. Yeah, not just draw the dipeptide bond. That's why it is 4 marks. Okay. Next one is, okay, saya select yang lain. Tak apa, Jude, improve your diagram. Amirah Alia Hanim, boleh tak send gambar pada saya? Amirah Alia Hanim. Ya, madam. Boleh tak send gambar diagram awak pada saya melalui WhatsApp?
Boleh. Okay, saya nak share dengan diorang. Dah ke Amira? Belum? Amira, dah ke? Dah Hantar? send ada. Dah send? Alright, thank you. Itu sama jap. Okay, guys. Okay. I repeat Draw a diagram to show the combination of P and Q forming a product. 4 markah. Bila 4 markah, awak kena start. Awak kena draw the formation. Macam mana terbentuknya dipeptide. Draw lah. Ya Allah. 4 markah kot. 4 markah, awak kena draw amino acid 1. Amino acid 2. Tunjuk proses. Then condensation. Dapatlah dipeptide. Bukan awak draw dipeptide saja. Kalau awak draw dipeptide saja, itu 1 markah punya soalan. Ini 4 markah kot. Sarah nak soalan lagi. Syarash, bagi pada saya awak punya diagram. Syarash. Dengar tak Syarash? Okey. Okay. Ya, macam gini. Siapa Syarash ke yang mesej saya ni? 018. Tarwis. Okay. Betul. Kena saya nak. Okay, good. Ada 2-3 orang yang dah bagi yang okay. Alright. Sekejap, saya ambil contoh satu Saya ambil contoh satu. Buat pula cakap, sorry. Sekejap, siapa tadi? Okay. Syarash, boleh tak? Lagi. Sah. Sementara tu saya download yang lain. Okay. So, saya akan share. Alright. Okay, boleh. Kita ambil 2 sampel Kita ambil 2 sampel dan saya akan tunjukkan mana yang benda yang awak kena improve lah. Okay. Okay, apa yang salah, macam mana soalan 4 markah. Ini tak apa. Mungkin baru topik 1. Biasa lagi kot. Okay. So, I'm going to share Jamboard. Boleh pergi kepada Jamboard tu. Share screen. Saya pergi kepada sekejap, saya set dulu. Saya uploadkan dulu 2 gambar ni. So, kita ada 2 sampel. Kita akan tengok 2 sampel and then kita akan tengok kat mana yang betul, kat mana yang salah. Tak apa, kita belajar. Okay, kita belajar. Ni kenapa lukis ni? Okay. Saya tak nak lukis. Saya tak nak awak lukis. Saya tak nak awak conteng pun kat sini. Bagi saya yang explain. Saya yang conteng. Okay. Saya nak tunjuk sebab awak dah buat kan. Okay, saya nak tunjuk macam mana
yang sepatutnya awak buat. Ada 2 Okay. Okay. Kejap ya. Alright. So, saya nak tunjukkan dulu sampel yang pertama. Sampel yang pertama saya tak ingat siapa bagi sebab ada yang saya tak ingat siapa yang bagi. So tak apa, kita tengok dulu. Ada 2 protein pertama and then protein kedua. Okay, satu Syarash bagi, satu lagi saya tak sure siapa bagi. Kita tengok. Okay. Okay. Kita try. Sekejap saya upload dulu nanti saya share screen. Protein 2. Dah dia sengit pula dah. Okay. Kalau saya tak share screen ni, awak still boleh nampak ke saya punya Jamboard ni? Boleh ke? Anyone boleh tak bagi respons? Boleh. Boleh Still boleh nampak lah walaupun saya tak share. Ya. Okay. So, Tak boleh. tak boleh? Yang pakai Dia phone ada tak 3 boleh page kat tak? atas tu. Tak boleh? Tak boleh Saya tak nampak. Okay, you tak nampak. Okay, tak apa. Saya share screen lah, senang. Okay. Right. Okay. Sebentar. Nak enlarge. Okay. Sebentar saya... Apa ni? Okay. Share. Okay, so sepatutnya bila kita tengok, awak nampak tak? Saya kena besarkan sikit lagi ni. Nampak tak? Sepatutnya awak boleh nampak lah sebab saya dah share Jamboard. Kan awak boleh nampak kalau buka link Jamboard tu, awak boleh nampak lah apa yang saya tengah buat walaupun saya tak share screen. Tapi tak apa, kita pergi dulu kepada sampel pertama. Okay, sampel pertama. Ini adalah sampel pertama. Okay. Jangan conteng kan, saya tunjuk dulu. Okay, ini adalah, nampak kan? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay. Alright. So kalau awak tengok sampel pertama ni, kita tanda terus. Tengok dia buat. Label pen, label marker, highlighter, tak nak. Kita pada sini. Okay. So kalau kita tengok, soalan dia draw a diagram. Okay, kita tengok balik soalan. Draw a diagram to show the combination of P and Q forming a product. 4 markah. 4 markah dia takkan suruh awak buat simple. Okay? Dia takkan suruh awak buat simple. So kita pergi kepada yang ni. Okay. Sorry. Okay. So kita tengok pada amino acid pertama. Tengok amino acid pertama betul tak dia 4 markah tu apa kita tengok 4 markah tu kita tengok markah pertama amino acids. Amino acids dia betul tak dilukis. So kita tengok NH betul, CH, R1. Kalau dekat soalan H tu dia duduk dekat atas tau. Okay, kalau duduk dekat soalan H ni, hydrogen atom ni duduk dekat sini. So kena ikut soalan. Hydrogen tu akan duduk dekat atas. Okay? Alright. So tapi tak apalah, kita bagi betul lah. Selalunya kita bagi betul. Kita tak adalah strict sangat. Okay, betul. So C double bond OH. Okay, betul. Right? Then amino acid kedua. Betul tak? NH, R2, H, C double bond OH. Betul. So dapat tu dah 1 markah sini. Dia dah dapat 1 markah.
Okay. Then condensation. Okay, proses condensation. Kita nak tengok ada tak di label proses condensation. Okay. Condensation reaction. Okay, bagi 1 markah. Lepas tu kita tengok produk. Produk dia betul tak? Dapat tak dipeptide? Tengok dia salin betul tak? NH, NH. R1H, C double bond O. Then dia copy balik NH sini, R2, CH, C double bond O, OH. Betul. Dipeptide betul, water betul. Produk betul. Markah ketiga. Okay. Markah keempat, dia label peptide bond. 4 markah. 4 markah perfect dia dapat. Okay. 4 markah. So ini yang betul punya. Ini adalah adalah contoh jawapan yang betul. Okay. Nak tunjuk jawapan yang salah. Okay, jawapan yang salah yang tak berapa tepat. Tak nak cakap salah, tak berapa tepat. Macam dekat sini dia salah lah. Sini saya sebut marker lah. Dekat sini dia salah. Patut dia kembangkan. Dia kembangkan macam tadi. Dia expand macam ni. NH, N. N bond H, N bond H. Macam tu. Dia tak boleh jadi compress macam ni. Dia kena draw expanded structure. Sama juga macam ni. Dia kena draw expanded structure. So bila dia tunjuk removal of water macam ni, salah lah. Salah. Condensation betul. Then bila tengok contoh macam ni, bila dia tak expand, dia akan tulis macam ni. Salah. Okay? Salah. So dekat mana yang dia dapat markah? 1 markah saja, iaitu dia tulis condensation reaction. Okay? Boleh? Clear tak? Okay, ada soalan tak nak tanya? Madam, Ya. yang macam sampel 1 tu, Aha. kalau tak label P dengan Q tak apa? Tak label P dengan Q, tak apa. Label amino acids. Kiranya awak nak label amino acid, awak tulis P. Q, amino acid lagi satu tu awak tulis Q. Tak apa. Pun tak apa. Okay, ada lagi soalan? Madam, is it Yeah. a must to draw the dotted box around the H and OH? Okay, it's not necessary to draw the dotted box. Draw a box without dotted one. This full line box macam tu. Tak payah dotted macam tu. Dia Okay. rajin lah. Dia ni rajin. Saya bagus dia ni. Okay? Ada lagi soalan? Lagi soalan tak? So kalau tak ada lagi soalan, I think I will stop here. Okay, I think our lesson will stop here. Boleh ke? Boleh ke saya stop sampai 3.30 je? 3.20 je? Kenapa saya nak stop? Okay. Kenapa saya nak stop awal? Sebab saya dah assign. Okay, sebab saya dah assign kerja dekat awak. Okay, saya dah assign kerja dekat awak. Okay, saya dah assign